they freely gave. The mission was simple, the nation to redeem, to save the land we love. It was more than just a dream. We feel their presence now in every step we take. For their sacrifice, a commitment we must make. Their spirit burns within, a fire we can't ignore. Their fight for democracy, alive forevermore. UDP, the people's voice, the choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Warriors have the road since 96. Lead us to the light. UDP for the future, standing up to fight. From the Fula and the Jola, the Serahule and the Manja go to. From the Serah and the Yak, this party belongs to you. No tribe is left behind. Every voice is heard today. We are one Gambia, and we choose the UDP way. How are you? Salam alaikum. Our strength is in our unity, our destiny we claim. UDP, the people's voice, the choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Warriors of the road since 96. It leads us to the light. UDP for the future, standing up to fight. Yeah. 2020 is calling. The time is right, the time is now. Lawyer Dabo, we support you. We make this all of our warriors of UDP. Together, you shall rise. One Gambia, one nation, beneath the African sky. Yeah, yeah, yeah. Cairo, Cairo, UDP. Assalamu alaikum wa rahmatullah, fellow Gambians, greetings to you all, and also Ramadan Kareem to everyone. Me duwala fo alama ala senna sun karumuta na duwal nina ala batula e be mutanye sun karba hormo kamola yam fanya fana na manki mon kol mu bela ba duwala fana fo alama ala senyi man sakunda jaw bonde gambe no kumola comme December 5th 2026 Alaman Sala UDP Mansakundala under the leadership of His Excellency 𝒂𝒄𝒄𝒏. Alama fanang newa Mansakundala at alama aleo ke Gambia ye Kairoti ke Banko be Kairoti. Guys, basically be nata jende dorong puruka more reply mi alon ko wole keta Musa Jengti amira probably ali ala interview la moyle on ay Africa kuma jamal foje mini alon ko manka kuma sotorinte mini alon ko ay fo dalilo minna abe pour ka UDP doyandi ka UDP tokuya anim fanang ka deti politics play mi alon ko wala mnyenti ko ka UDP nondi itol hamoni memmu ka woke mol nyako to tonyati ka UDP la tarambulu la ni UDP la kol ka wol be ke mol nyako to faniati anin ka wol nyak ke mol nyako to kol timini alon ko e manka ku betoti
but be minkela wala mi nyinti ko Musa Jeng la interview nying mba play la janne nga lamoy one by one claims all mini alon ko ayeke on iAfrica mini alon ko imanka kuma sotorinti ke be debunk jang one by one ngamera kabir be interview nyim fon lamoy kan that's what I wrote there ko Musa Jeng nanyu kumulu binale killing ke be debunk because this year or Kabirin 2024 I dedicate myself to actually do this job because and what is this job? Wala munyintiko minketa UDP la 2021 ntata sonna IK in this 2026 wala munti mol ka finti mini yalon ko ibika sila alala ibika sile ning ala temola ika kumol fo mini yalon ko aman soto just ka UDP to non di dorong pour ka mol fandi UDP la wala katine ko kumol nyul fo adi tol fo ning ala teme fo kalon ke ka mim fo to nyati je e ka mim fo aman soto but ika fo le dorong just because ya jele ko kumol nyene be tol sutla and they will just say it and throw it out there 2021 a ketale kuma jamal fota UDP ma mini yalon ko man soto mini yalon ko man ka to nyati and they went through they passed through because maneketa UDP thought ko kumodol biji well they are so useless to an extent that ko mote lamwela walla and unfortunately UDP o kumol bula kumol tambita and then some people consume those narratives yata yake kulti mini alanko mol ya mutako tonya lamiti 2021 o mistake UDP soto ntala jeroto mistake lam because amanya wol manya kumol manya bulala nunje tambi wonyame without being debunked. Now, so in 2026, ndabe mol kono min yalanko ntol ko woleta fulanjanna koteke. Fo wole batin la UDP be election win la bang, fo wole batin la UDP be bola election la bang, wobe alale bulu bari min ko itam mafa ko itam wala munyiti ko. Ka false narrative ke anin ka manipulative narrative solta ke push against the UDP pour ka molla political ambitionolu anila political propaganda lu pour ay wol shoot ntelete o bulala koteke weke in this 2026 fona atara ko nteman kumol moy nying main politician olla okay min yalon ko mol ke la moyla adila kumo ka finti ni kuma fo mi yalon ka manke tonyati nte bambas I will come out here ila kumo mi yalon ka manke tonyati kana ka fo mole ko ni manke tonyati mimu tonyati ngalande mole tablo ka so ntangam fo dedicate wala right Musa Jeng dung mole mi yalon ko love him or hate him but mol ka la moyle especially ni tatela o platform moto. And in fact, this interview, me alonko, and in Garminia wala soto, over 200 people were watching him. So obviously, molbe la moy kanu jel. So ni mo jama mi alonko atara for over 200 people were watching the live. Ni mo ka kumo photo mi alonko manka kumo tonyati, but aka follow drum purka UDP nondi, aka follow drum ko purka UDP doende mol nyakoto. Because wala mal intentionality. Ala overall intention of momenti wala munyendiko atela candidate o to e senea atela candidate o minkera talipti ka o nyinyandi mol nyakodo ka UDP mulu njaw yandi mol nyakodo. Now, like I said, nata janna pour ka o kumol lel take seneandi min yalan ko Musa Jeng ye fo adi mon soto ngebe bonde mole nyota. So babinkela wala munyendiko mbaduna interview nyin kono ka play ka interview nyin play mol ya lamoy damin manke tonyati nge bonde mole nyoto. Now I'll answer the banding, sorry, let me, because I want to play the entire interview whereby
Limbala, guys. Let me play it from here, because I want us to go through. Okay. When I moved to a different country, I felt very lonely. I was far from my friends and family. I'm playing this from YouTube, and yeah. The involvement of the diaspora to stop Jammeh. That was the beginning. That's what led to the North Coalition. Khalifa was appointed as the State House of Uncle Humble. We don't understand to evaluate since 2017 at day. What have we achieved? Unfortunately, 2006, the coalition disintegrated. You see, the very problem that we're dealing with now about comprehensive coalition, no couldn't deal at the time. In as much as among an agreement, they were working together. In fact, they participated in by-elections at that time, and the opposition defeated Jammeh. But when it got to the presidency, at Kanmoy lead, Fala Afirbiako, in 2006. In 2004, 2005, new Indonesian America, coalition leaders lala wahnide, Yopulin Minneapolis. So lan more like the excuses for ñaka jubo wi comme lan lañ dan joxe comme di reason amna dinañ ñew ci coalition way comme lan mo ne because ya ngi won even look opposition bi nek di jankuantel ni to form a comprehensive coalition amon ngeen Khadija, you guys are fasting. Yala atol ba ko ba ke America non. Fi lolu lañu bari di wax wuta lead moy Ntol kono fatala sa ndol nga do boro kono fat. So then lan mo nekkon di waxi ndombas waxi what kind of coalition lolu yefi tay even bobu sax wax jojo lu fa won UDP's position, like even they're saying it now, at that time, my one name, any coalition that you form, the biggest party has to lead. Now they believe it then. Isn't that right? It's not a question of, it's not my position to say what is right or what is not. It's a legitimate argument to make. Neman Sufekeni, you may form a coalition. For UDP, it was based on their saying that, look at what happened in 2001. We have the highest numbers of votes. So to them, it makes sense that should form a coalition. Not only should they lead, in fact, their position, it has to be a party-led. Khalifa, Omar Amadou Jallow, what they said was, look, let's have a coalition. They call it a program-led. In other words, name talk, you talk, you find common ground. They did not agree to basically jail Sen Bagas, Accent Party, just endorse United Democratic Party. But anyway, there was a compromise. The compromise, they signed a memorandum of understanding, each and every one of them. For months, we were having conference calls at Nyom. Like I said, they contested by elections as a coalition, and they were able to win. When they were dealing with who is going to lead, they will not do it under UDP. They form a merger called NAT. So in summary, because I don't want to get the audio is low. Because then we're going to get bogged down. All right, so let me find a way. The vehicle and the vessel, they have the guide you use to contest the 2006 elections. Then the decision made, okay, can we lead that vessel? Per the agreement, the memorandum of understanding.
understanding. It will be done by consensus. In other words, the new watan nominate. It's during this watan bobulen. And then Mr. Dabo walked away because he believed that these people are not trustworthy. His words, not mine. Thank you. We are still discussing. Let's allow it. It was too little too late. UDP got together in NRP and they formed a coalition. According to the UDP, their calculation was simple. In 2001, Mr. Dabo got about close to 30-32%. Ahmad Ba got 8-9%. So he thought they're forming a coalition with Ahmad Ba. He would have a very good chance, formidable chance of defeating Jammeh. The rest was history. It didn't happen. So, in short, what you see in 2016, Mungedoron, all the way back after the 2001 election, getting ready for 2006. And again, the diaspora always played a central role by facilitating. Before 2016, we brought them to rally for another attempt to bring them together. Mr. Dabo was there, Ahmad Ba was there, Omar Amadou Jallow was there, Bakary Bunja Dabo was there. All the players were there. And that what eventually led to 2016. Now, your question is, Nakalagi said since 2017. Yeah, to date. So, to go back, then you put Larson Boba. 2016. Landline still to one. We wanted to have a radical departure from Lin Amon for 20 years in the journey. People were getting murdered. There was no democracy, there was no rule of law, there was no freedom of the press. Luriep Amut. What day you would do more now? Lonely we're going to change. We wanted to change the political climate and usher in a new way of doing business. That's what we agreed on. What was the agreement in 2016? The agreement one day, then Ampu soy soon the Kabi. We have to change the politics at that time. Political party leaders here came together. Yo fekenga, man fekena. Each political party leader, ñom ñep bëggoon nañ bokk ci jongante bi. Waaye ñu ne nañ fee mu ne génnee Jammeh mooy ñun ñëpp ñu come together in a comprehensive way. I'm not going to get into the solo sending and some of the things that happen, but to cut it short, all the leaders sacrifice in a way, even though there was competition. And if Saladaman Bugana lead, Ahmad Baneman Bugana lead, some other people ne lead. They had a memorandum of understanding. Every party would provide 70 delegates. Through the 70 delegates, whoever wins will become the leader. Because in 2006, Lulu one problem be. In 2016, they were able to at least solve that. Adam Barrow, Mr. Barrow, an unknown person, became the leader. But in that memorandum of understanding, it was also clear, whoever is chosen, these are some of the changes that we want to do. We want to change the culture of the politics. We want to bring the spirit coming together. We want self-perpetuation to Amati. Don't feel elect when president Muneka for more than 10 years. It was an agreement. Whoever is chosen, so Halifa Sallah sacrificed for Adam Barrow to become president. Omar Amadou Jallow sacrificed. Allah Yusuf Dabo sacrificed. A lot of people sacrifice for him to lead. From Banyu to Koina. Diaspora be Japati. We provided the funding. I still remember, a few days before the convention at Kairaba, we received a call from
suñ maire bi Aji Fatoumata Tambajang the former vice president mu ne suma doom ñu ngi war a dem convention de nit nañ xaalis Tukulóor si Moussa Dieng Passamba Diaw ñu ngi ci moto bi ñu call Fatou Camara Fatou Network ne ko we have to do a fundraising. Guys, I have to forward this because Musa Jembe for Kanteng. I think that is not where I am interested in, because that was about the 2016 and the 2016 coalition. Obviously, it all they have their own way of explaining how the coalition 2016 actually came about. Even though that is also not accurate, like Musa Jeng is trying to put this as if the coalition 2016 was actually mastermind from the diaspora, specifically from them. They want to take all the credit, but actually the coalition 2016, the talk started from on the ground, from the lower ranks to the higher ranks. In other words, the coalition 2016 talk started from bottom to top approach. So the surrogates first, started talking about this coalition before it got to the leaderships, right? But now Musa Jeng is explaining this in his own way, as usual. Musa is always like this. He explains things the way he wanted, the way it suits him and his narrative. But anyways, let's move on, because that is not where I am more interested about. Let's forward it here and see. Constitution bu yes muy téere bu bees ci liñ namoon bokk na ci itam ci li ñu wax soppi suñu xarxanamu way kaaraange yi muy security sector reform comme ni ko gars yi waxee tey boo doon dikkaat ci loolu noonu ci diirub njiiti réew mi Adama Barrow ñaari draft constitution sànni nañ ko ci mbalit bi muy 2020 draft constitution and 2024 draft constitution bu 2020 bi gars yi di blame Barrow ne moo ci àndul woon because of that retroactive clause ba tax am yenn député yu ko àndale bañ mu jàlla 2024 draft constitution bi opposition bi ak civil society bi ñoom ñu gis ne Barrow's papers am nañu ko doon waxee noonu ba tax opposition bi tamit def luñ def ba jàllut tey bu doon jàngat yi yëpp lan ngay wax lan moo ñu xañ constitution ba léegi ndax dañuy blame di président for the lack of political will comme ñenn ñu ko wax wala dañu ñëw blamaat tamit opposition bi ci boppam Mr. Jang moom nan la koy gisee. Garme, thank you very much for reminding me about the constitution, because one of the problems in anti-change when the culture of the politics hasn't changed. Most people and the stakeholders, when they came together, and the constitution was central in that. So the fact name, just that in itself, wouldn't go accomplish. That tells you that change being begun out. What happened in the 2020 draft? The beginning, Adama Barrow was committed. Really, a bill was put together from the National Assembly. You get this name, formation of the Constitutional Review Commission. You them all over the country. They came to the US. They went to Europe, all over the world. They want to build a constitution, but it belongs to the Gambian people. Now, we all know what happened to that faith because of the culture of the politics. Was Adama Barrow seriously committed to that? I don't believe that. I seriously don't. Remember, central to that agreement was the 3-year clause, and he walked away from it. There was a reason why they put that retroactivity clause, just to make sure no self-perpetuating rule. 10-year term limit, 2-term limit,
and also make sure naka lañ ko waxati the very government. Guys, I have to forward it again. Because of the agreement. Because again, this is not where I am interested in. Another chance. Anybody listening to me, when if I were to vote and walk into the polling booth, I would not vote for Adama Barrow as president. Because when I still believe, after serving for 2 terms, he needs to step aside and give the country an opportunity to hit the reset button. I think it's important. Even though there is no time limit. Even though there is no time limit. Let me say this. No term for Adama Barrow. Constitutionally, Adama Barrow will run for 15 terms. The law of the land gives him all the rights to do whatever the hell he wants to do as far as running for the presidency. And that supersedes everything else. Anyone, whether political party or individual, you want to violate the Constitution to stop him. I think any Democrat or anyone who believes in the Constitution should not only reprimand him, but fight against that individual. When you go, when Adama Barrow should not run for a 3rd term, because it's not good for the country, it's not good for his legacy. So why am I saying how will this stop him from running? Can Boko stop? Okay. I'm saying that the only way that he can be stopped is actually to defeat him at the polls. The black box. Okay. Why doubt? Nini wax sen aka. Because of how we got here and how he got elected. Okay. And there's another danger. Just when you wax. We have a democracy now. We have a rule of law. We have an independent judiciary. It's really moving, but it's very fragile, especially in our sub-region in Africa. The democracy is not consolidated. Democracy will stay. I give you an example of Burkina Faso. I tell you what happened in Mali, or Niger, or even Guinea-Bissau. Just Dimba. Chawara was here for 30 years, maybe less. 5 terms in office. We have democracy. 24 hours, it was gone. Barrow running for a 3rd term exposes that vulnerability. Because, institutions like the army, they see what is happening in the sub-region. They will exploit it. Because every Gambian, Barrow himself said it, no one should stay for more than 10 years. He said it. Whether it's constitutional or not, if I were to advise him, President, you want to consolidate our democracy? You want to consolidate anyone who has democracy and rule of law it has nothing to do with Barrow. Yes. But Barrow is the overseer. He is the president. He has the powers. He could have done exactly what Jammeh was doing. Then they go have it. But there are a lot of things he's doing. So he contributed to the present climate. What he should do was to respect the 2-term limit. Even though it's not in the Constitution. He has options. Find another candidate within the NPP.
nonsense yi yëpp duñ ko mën a exploit because the Gambian people dañoo wax ne look you know what mun nañoo xaar Barrow ñëw na dem na am nañ beneen président. Most people will tell you, most people, political observers, most likely Barrow will win. If you look at knowing our politics and how it works, I mean the public purse, we've seen him. He spent almost 52 million going around the country from Banjul to Basse to Koina. Just recently, he made a declaration, $50 million to help women, entrepreneurs. The guy will do whatever it takes to win the election. And how do you win elections? Especially in the African continent, Nakangade winning election is going to come down to incumbency. It's going to come down to Gisnoko. Wait, I couldn't believe it. Results because comme yow ñu ko doon gisee ñun because ñu challenge ne results yi wax ne di results are unfair comme wax sa ne di election man wana ko ci suñ standard of living hasn't changed much waaye soo leen joxut luñ xam they'll vote for the status quo. The opposition that I'm seeing moo tax wax naa la ci biir wax ji ne man moo tax woon 2024 draft bi ma bëggoon mu pass. That would be an insurance policy. For the opposition to win, there has to be a comprehensive coalition. Everybody is saying that. So joxut nit ñi. Now, I understand parties are dismissing it. Man duma yàlla. Mënuma toog fii ne Mr. Darboe cannot defeat Barrow. So ma ko waxee wax naa lu ma neex. Mënuma toog fii ne I support UNC. Talib Ahmed Bensouda ñëw foofu. Su ma waxee ne Talib Ahmed Bensouda mënut a defeat Barrow. But one thing I know, the deck is stacked against them. Seriously. Do your man. Let me start with UDP. In 2021, Mr. Darboe contested during dictatorship. In 1996, Mr. Darboe was the most electable candidate in the entire country. Mr. Darboe was hand-chosen to run against APRC. Xam nga ñoom dañ nangu nguur gi form seen parti def li leen neex soldat yi neex ban NPP ban PPP ban NCP. People come together. We need to find a candidate, an antidote. Go xam ne mun naa defeat soldat yi nii. They think of no man but Mr. Darboe. You know why? Why? He was not part of the cabal, the PPP cabal. They are corrupt. He wasn't part of that. He was well known, a veteran lawyer, well respected by every community there is. He wasn't just chosen out of a vacuum. He was chosen because he was well respected, the most electable person at that time. Mr. Darboe, the Moitika. It didn't work out. You can blame it on a lot of things. 2001, Wanala, backed by the PPP, it didn't work out. 2006, the disintegration of NAD, he walked away. Formed coalition with Ahmadba, it didn't work out. In 2011, it didn't work out. In 2016, we came together. Jammeh was sent back. In 2021. So guys, let's unpack here a little bit, because this is where Musa is trying to dribble, Gambians
and people who don't actually dig inside this kind of stories. So what the narrative Musa is trying to spew here is that UDP has been losing from 1996 to 2006, as he is actually explaining. Now, harama wax li ci olof sax Musa Jeng lim ñu bëgg wax fini mo nekk ne UDP mu ngi lose from 1996 be ñëw be 2006 mu ne 2001 PPP dafa bagoon UDP ñu lose 2006 ñu dem coalition with Ahmad Bah, that is NRP, ñu lose. So why Musa Jeng mi bokk na ci nit yi ñi nga xamantene ñoom ñoo dee toog ci rajo yi di wax ne Yaya Jammeh daf dee sàcca suñu élection si. But you see this kind of people naka lañ dee ñëwee di manipulate nit yi di mislead nit yi suñ buggee narrative bi mu sut leen. Because tey mu ngi UMC, tey mu ngi against the UDP. Well, he has always been against UDP. Musa Jeng has always been against UDP. Man xawma li tax mu bañ UDP and 𝒂𝒄𝒄𝒏 loolu des na si moom rek moo xam loolu. And ñeneen dañ dee wax ne he is a tribalist. xëy na ñoom dañ sendu loolu si loolu. Gis naa ne xaritam mu ngi koy baak si loolu. Coach mu ngi wax ne Musa du tribalist, Musa daf dee wax li nga xamante ne moo nekk si xelam and everything. Man duma ko ooyee tribalist because loolu xawma loolu si moom. Waaye li ma xam si moom moo nekk ne he doesn't like UDP and he does not like 𝒂𝒄𝒏 as well. Loolu moom suma sendlu loolu moom gis naa ko si suma sendlu loolu gis naa ko because he is always against UDP. For him UDP is never correct. For him 𝒂𝒄𝒏 is always at fault. Even NAD mi nga xamante ne li nga xamante ne moo tax NAD bi mu tas ñoom honorable Halifa Sallah ak ñoom Ahmad Bah bu ñëwee pour ñu form NAD with the UDP li tax NAD bi mu fail Musa mu ne loolu 𝒂𝒄𝒏 la because moom moo walk out of the negotiation. Waaye li tax 𝒂𝒄𝒏 mu walk out of that negotiation loolu Musa du ko wax. So now he is trying to tell people ne 𝒂𝒄𝒏 sa moo nekk problème bi parce que moom moo génn si conversation yi NAD bi te loolu moo tax NAD bi mu fail. Now he's putting every single blame on 𝒂𝒄𝒏, right? So loolu moo nekk li nga xamante ne man loolu dama ko gis si Musa. Affaire yi tribalist la wala nekkul tribalist man loolu duma si wax parce que loolu aw ma si xam-xam, ok? Waaye li ma xam li nga xamante ne loolu laa seen lu si Musa moo nekk ne he is anti UDP and anti 𝒂𝒄𝒏 loolu mun naa ko wax. Now lim bëgg a wax fii nii moo nekk ne UDP dañ doon lose from 1996 ñëw ba 2006 2011 waaye comme ni ma ko waxee ñoom Musa Jeng mii bokk na si ñi nga xamante ne ñoom ñoo dee toog si télé yi fii si diaspora bi di wax ne Jammeh daf doon sàcca suñu élection si. Léegi su fekkee ne yow benn nit yow yaa dee taxaw di wax ne Jammeh daf daan sàcca suñu élection si beta some of your colleagues some of ñi nga xamante ne ñoom nga dee toogal si seen radio yi ak lifin yi ñoo ñu jël ay gaanaay ñu ne dañoo dem génnee Jammeh because Jammeh élection mënu koo génnee parce que li tax élection mënu koo génnee parce que daf dee sàcca élection waaye today tey dafa sut sa narrative pour wax ne UDP daf daan lose tey sut na sa narrative Musa. You see how manipulative these people are? You see how misleading people like Musa Jeng are? Tey parce que tey daf leen sut the narrative bi ne UDP duñ dee win 𝒂𝒄𝒏 du daan win tey daf leen sut so they want to push it as hard as they could pour gis ne rek Gambians si believe in that. waaye képp koo xamante ne am nga xel te nangu nga di doxal sa xel mi xam nga ne bu Jammeh nekkoon fii bu Jammeh nekkoon Gambia élection bi du dee musa free and fair. Élection bi nga xamante ne dañoo jël ay box
di leen yóbbu be you know accounting centers te lu si bëri suñ koy yóbbu ay soldat ay police yi ñoo ko de escort ñu yóbbu ko si kaw yoon boobu noonu li fa dee xew yàlla rek a xam mus naa egg si suma plateforme mu ne moom in 1996 moom daf daan def polling agent for UDP mu ne dañ ko wàccee si kaw pick-up si ñu ne du ànda ak boxam UDP box bi so loolu yëpp lim lay firndeel moo nekk ne from 1996 bu fa Jammeh nekkee election bi du dee free and fair and we've all had Mustafa Carrier the former IEC chairman génn na fi mu wax moom abs ko ne génn na fi mu wax mu ne election in 1996 bi UDP wi noonu na ko waaye tey maa si ñëw Musa Jeng dinañ mën a ñëw toog si social media bi te if you go back to Freedom Radio you go back to Fatu Radio di nga fekk foofu noonu Musa Jeng mii ñoom ñoo dee toog foofu noonu di wax ne Jammeh daf doon sàcca suñu élection si ba tey ñu ne UDP du doon win waaye ñu continuer di déglu Musa. Mr. Darboe's time has come. ñëpp wax nañ loolu. réer mi before 2021 ku la waxoon ne UDP du win election bi nga ne déedéet ci suñ programme bi every Sunday maa banque maa ne back and forth I bet him $1,000 ne ko bro mu ne ma they are not going to win ma ne ko xaw ma nag dinañ winoon duñ win de but it will be a close election mu ne ma where would you put it ma ne ko close to 40%. Barrow might, because of his incumbency, 43, Mr. Darboe 40, something like that. But Falako simple rule. And I'm known to be a political strategist. Because with money for I call it the way I see it. So I thought. No, you said it the way it suits you. Musa, don't you wanna taxawal fofu ñu respond la fofu non. Musa, you don't call it the way you see it or the way it happens. You call it or you say it the way it suits you. That's you, Musa Jen. Why continue? His funds. I'm going to the election document to Amukalis. They were together. Rarely. Young fee, Gisnoko. Wait, I couldn't believe it. Results because you couldn't get it because you challenging results you want the results were unfair. What's the election? I don't want to go to the program again and again and again. Now I'm doing here and there. It's possible. But let's drill down to the details. In URL, Adama Barrow got about 95,000 votes. How many other votes are UDP? So yena ngi déglu fofu Musa bum doon wax mu ne ndax election bi amna ay njuuj njaaj here and there lolu is possible, right? Why now he is coming to downplay, he is coming to justify ne in fact election bi was free and fair. Déglu leen Musa de mom kenn ñaari kaddu at the same spot mu ngi wax ne ndax njuuj njaaj amna fofu nonu. Yes, it's possible. Why so certain results that nga gis ne NPP mo ñoo win. Now he is coming to explain how NPP nakala NPP winé. Why mom nangu na ne si starting ni waxam bi mom nangu na ne waaw suñu waxé ne ay njuuj njaaj amna. So election bi nga xamantene ay njuuj njaaj amna fofu nonu. Is that election free and fair? Election bi nga xamantene njuuj njaaj amna fofu nonu. Ndax election bobu nonu kon nit gagné na fofu nonu wala ki claim ne gagné na mom mo gagné. So you see the hypocrisy in Musa Jeng and ñi nga xamantene ñoo melni Musa Jeng. Gis nga nu gaay de you know xam nga nit so nekké nit ko xamantene da nga dé wax rek li nga xamantene mo la suit at any point in time yow dal wax ji num la suté rek you can change it at any time. Da nga dé melni comme Massi Musa Jeng. He just admitted ne ay njuuj njaaj mun na fa am mu ne possible, right? Waaye mu ñoo ñëw waxaati ne no NPP sax dañ win election. Now let's listen to Musa Jeng. 9,000. What's the difference?
juróom-ñaar fukki junne ak lu teg. Sacha, how? Come to Sierra. Adama Barrow walked away with about 68,000 votes. Do you know how many votes the UDP have? About 26. India. Now he is giving us the IEC numbers to justify in fact UDP lose the election. Yeah. He is now giving us the IEC numbers to justify in fact UDP lost the election. So it was free and fair. Why single benni mom si bopam mu ne njuuj njaaj mun na fa am was possible. So njuuj njaaj fu am pour yow election bobu is still fair. NPP ñoo win ba légui. Ñu continuer di ko déglu. Story. LRR fala affaire bi def ni. Fofu wor sax nekku fa. You when you ne okay, nañ dem to what people would call the battleground. West Coast. Fa lañ ko yaakaare woon. Gap bi gën a ubbeeku. When everything is said and done, Adama Barrow won by almost ñaari téeméeri junne kalba. My friend, you telling me ñaar téeméeri junne foreigners no vote? Are you telling me ñaar téeméeri junne stuffed ballots? It doesn't make sense. They lost the elections. It was free and it was fair. So, Ali Musa Jeng jele gis ngeen Musa Jeng façon nit yi nga xamantene ñaari lamiñ lañ am. Musa Jeng two tongues. At the beginning of this question, buñ ko laccé ne UDP ñom ñu ne election bi fairwood ba ñu dem to the courts. Bum commencé di answer the questions, Musa Jeng lim jëkka wax mo nekk ne suñ ne ay njuuj njaaj am na here and there loolu sax nim ko waxee sax he was trying to downplay loolu sax waaw suñ ne ay njuuj njaaj am na here and there waaw loolu possible. Now he went further to in fact justify to in fact no the election was free and fair. Two ay kaddu ñaari kaddu yi nga xamantene nekkuñ benn. At the same seat, Musa Jeng fu mu toog moom fi mu toog on the same seat mu ngi wax foofu ñaari kaddu different beneen bi dem left beneen bi dem right. Now man xawma lu tax doomi aadama yi duñ dee xelaat seen hereafter because su fekkee ne yow politics moo la jaral lii wala yow su fekkee ne yow just nit yi ñu ñëw rek ñu ne Musa Jeng moo wax lii wala Musa Jeng moo lifin lii moo la jaral lii nii ngay toog on a national TV di wax façon wax yi nii di wax di contradict sa boppa si benn toogu at least dañoo li ma mun a understand moo nekk ne sax tey soo toogee fii nii nga wax lii ëllëg nga dem toog feneen nga wax leneen lu nga xamante ne dafa nekk contraire li sax loolu mun naa ko understand sax loolu mun naa wax ne xëj na danga fàtte ne yaa waxoon fii lii nga dem feneen nga wax leneen. Okay, I can give you that excuse, sir. Bo betay sa lolu sa lifinut waye betay mun na la jo excuse. Waye yow fi nga tok si bena siis bena togu bi nga tok wax nga fa ñaari kaddu. Wax li ba pare wédi sa bopa. That's Musa Jeng for you. Ñu continuer diko déglu. Fortunately, ñu si mbiri UMC talib jóge UDP ciolu ñun yépp ab am ci ñu bari di wax ko yow wax nga ko fi sax yaa ngi support UMC ñu bari ñu ko ngi génn bi génne talib génn UDP ñu bari jàpp ne loolu mooy nekk his biggest mistake wala political mistake mooy walk away from UDP. Yow ban jàngat nga ci def ñaar lan la talib wan wala UMC wan ba nga leen di nga nekk di leen support. Like most Gambians, you nekk ci diaspora bi. I have been part of this struggle for a long time. And like most people, I want to see a different Gambia. And I believe in the status quo current crop of politicians. They've done their bit. We need new leadership. I am not supporting Talib Ahmed Bensouda because
because I believe me, who can competent Mr. Dabo or Khalifa Sallah. No. I'm not supporting 𝒕𝒉𝒊𝒔 because I believe his policy prescriptions is much more progressive or better for this country than UDP or DOI or even Insahallah. They did. You see, I'm a very practical person. Man, Bugana Adama Barrow to be defeated so that we have an opportunity to have a new government. Damadan watching program bine. So these are the kind of people Gambians in Nilande Oye, so-called intellectuals. Musa Jangi, Masi Musa Jangi. Musa Jangi mo talk on a national TV. Mo admit ne, mom ne could support Talib because Talib dafa am better policies and programs than the UDP or than the PDOIS. Mune, mom ne could support Talib parce que Talib mo gina mun than Dabo wala Khalifa Sallah or UDP wala PDOIS. Why? Pour mom, lolu tahoud muy support Talib. Yena ko dega de. Nit kuy wax li, façon nit yi le Gambian si. This is why Gambia is where it is right now. Su fekkee ne ñun façon yi len deg o, you know, intellectuals. Ñi nga xamantene ay borom xam-xam lañ. Political, you know, the strategies. Guys, naka lañ ko de oye guys seen platform sa. The strategies. Guys, ñu ne seen platform moom moo nekk the strategies. Moo de xelaate ni. Parce que yow su fekkee ne yow fiñ la tek wala nit yi fuñ dee claim ne foofu nga nekk wala sa gars yi fuñ dee claim ne foofu nga nekk man foog naa ne yow sooy choose candidate or the support candidate it should be based on kooku the policies and programs yi nga xamante ne moom la la présental yow gis nga ne moo gën the other ones. Yow su fekkee ne da nga war a choose a candidate kon yow da nga war a xam ne among the lots kooku moo nekk ki nga xamante ne yow yaakaar nga ne kooku mooy gën a mun than all these other ones. Waaye Musa moom si boppam si on lamenam mu ne moom leer na ko ne nekkul ne Talib moo mun ñii ñëpp wala Talib moo gën a am good policies than all these other ones. So now Musa is actually disregarding policies and programs and competence. Right now he is given deaf ears, deaf eye to that. Right? Musa is giving blind eye and deaf ear to li nga xamantene moo nekk policies and programs or competence. Musa faalewut loolu wax na ko fi mu leer nañ parce que moom su waxee ne loolu taxut mu support Talib because moom nekkul ne dafa gis Talib ne moo gën Talib moo daaxa ñii wala Talib moo gën a competent ñii wala Talib moo gën a am good policies and programs than these other ones. Why you continue to déglu Musa? You will never be able to do it without using the UDP vessel. You have to use the United Democratic Party. ñoom ñoo am 240,000 votes, bankable votes. So buggee win election foofu nga dooree. It makes practical sense. I also do now. To win an election, xam nga wax naa la da ngeen need xaalis wax naa la ne da ngeen need message. You also need choice of candidate. ñetta ñooñu soo leen amut doo win election. So man ma ne if you take Talib Ahmed Bensouda under the UDP backed by Alhaji Ousainou Mumukunda Dabo, flanked by Yangs, by Lamin Sani, by Rohi Low, Ngenjoge Banjo to Koina. Talib is the flag bearer representing the UDP. Like Attack would say, it's game over. Manula Gomoni, we want the winning formula for 2026. And I've said it again and again on our platform. It even got me in trouble with the UDP folks.
Okay, I think here is it's petty, but it needs to be addressed because it is something linga hamantene garing ko de buga through out there again. Mom mune li mone kon mom linga hamantene lola wahon wala lola gomon mone kane UDP suñ jitale talib heci dabo mu bakko yang neka si flank bi rohilo mu neka si flank bi bobu is going to be a done deal, right? Game over. Now mune mom bi mu waxe li lolu daf ko dugal si problème parce que gars UDP dañ ko attaque. Now there you go. Parce que lii la gars yi buga throw out there to make the UDP folks ñi nga xamantene ñom ñoo dé attaque ñom ñoo dé lifin so waxé dara ñom dañoo ñew sa kaw. Look gis nga I don't know why some people are so dishonest and manipulative. Musa yen so len toge sen platform ngeen wax fofu no li ngeen bëgga wax si affaire UDP wala affaire Gambia ngeen ne waa UDP ga UDP ñoy suñu gédé ñu wax ñom tamit li nga xamantene loolu lañ gom loolu lañ xam c'est the same issue, then that is an attack. That is an attack. Yen mun ngeen a wax li nga xamantene mom ngeen xelaat mom ngeen fokk wala loolu ngeen gis si affaire Gambia wala affaire UDP sax so len si waxe dara UDP ñew tontu si loolu UDP comme li ma nekk di def fii nii right now Musa dafa xam nga Musa dafa toog Eye Africa mu wax li ko ne foofu noonu li mu bëgg a wax mu wax ko Eye Africa bem sab ko sab right now man li ma nekk fii di analyse di wax li nga xamante ne Musa loolu la wax li nga xamante ne amut ma koy leeral nit yi they will take it as an attack. They will take it as an attack. This is how funny these people are. They can have the privilege, they can have the right pour talk wax li nga xamantene loolu lañ bëgg wax ci kaw UDP waaye ñun suñ gémmi ni dañ ko wara tej waru ñoo tontu waru ñoo wax ne dédé du ni nele la suñ ko défé rek we are attackers suñ ko défé rek ñun ñoo nekk nit yi nga xamantene dañ dé attaque duñ dé bëgg ken mu wax loolu fo leen ko tek yen da ngeen am right pour wax yen mun ngeen a wax waaye ñun amuñu right pour wax yen mun ngeen a wax seen opinion si ñun suñu parti si boppam waaye ñun amuñu right pour ñëw wax leen ne déedéet seen opinion bi ngeen wax si suñu parti bi wala li ngeen claim ne suñu parti bi nii ak nii la du noonu nii ak nii la suñ ko defee rek dañ attaque yen naka ngeen di xalaatee naka ngeen di xalaatee ban UDP poison moo jëm si sa kër wala mu fekk la fi nga toog mu ne la li nga wax warloo ko wax the same medium bi nga use wax li la nee li nga bëgg a wax nga wax ko the same medium moom la UDP flux yi tamit di jël the same medium wax li nga xamante ne ñoom tamit noonu lañ ko gisee wala noonu leen ko xamee wala noonu lañ ko buggee just like you did. How is that an attack? How is that an attack? For them democracy dafa nekk benn boor rek ñoom seen boor rek ñoom ñoo war a wax li nga xamante ne loolu lañ xalaat ñoom ñoo war a wax li leen nee waaye UDP am that right ñoom suñ ko defee rek it's a problem. waaye ñu continuer di déglu Musa. Formula and NPP loolu rek lañ ragaloon. Everybody thought ne ndax mun naa ñàkk am nga ne it will never happen. Dama la bëgg a just a background why I am supporting UNC. One other is not because of the things that I highlighted. So we're moving to the Lord. That is the surest way for you to defeat Paro Manulago. Something happened. It didn't happen. Most insiders would say, there were a lot of UDP supporters. It didn't happen. Talib had to end up living. Is that the right? So you see, Musa Jeng, Masi Musa Jengi, ñi ñoo reelal Talib. Yena nge dega
parce que wax bii la gaay dugal si noppi Talib ne most UDPNC yi yow lañ bëgg nga lead so puusal sa boppa they will back you yéen a ngi koy dégg fi mu ne UDPNC yu bari lii lañ bëggoon in the diaspora ñaata UDPNC ñoo bàyyi in the diaspora to join Talib ñaata UDPNs ñoo bàyyi in the diaspora to join Talib very few you can count them so loolu moo nekk UDPNs yu bari oh my goodness waaye ñii Talib rek lañ mën a nax and people like Talib ñoo kooku rek la gaay mën a nax so these are the kind of narratives these are the kind of things yi nga xamante ne moom lañ feesaloon si boppi Talib foog ne UDP yëpp ñu ngi si gannaawam UDP yëpp dañ bëgg moom mu lead yaa ngi dégg waaye gaa dañ puus Talib ñu puus ko bañ dem ñu dugal ko buñ ko dugalee Talib xool si gannaaw gisul kenn lu dul ay rifraf yi nga xamante ne tooy tooy mel ni kii nu mu tëddaati ay Nana Maketa ay Yunus Haidara ak Kanati ak dof bu nekk America fele ñooñu la gis si gannaawam and some of our cousins yi nga xamante ne ñooñu they are even innocent ñooñu dañ toppa ñi rek waaye ñoom xamuñ sax fan la gaa nekk di dem waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiitee mbir bi ñan la ay Nana mën a kéeta la dof boobu ay Yunus Haidara tooy boobu noonu and who else ñoo jiitee si diaspora bi ñi nga xamante ne ñoo toppa Talib so ñoom Moussa Dieng lii lañ jël ñu dugal ko si boppi Talib ne waaw UDP yëpp a ngi sa gannaaw UDP yëpp dañ bugg a yow nga lead and Moussa Dieng kudos to you because you succeeded in misleading Talib ba tax Talib léegi fu mu nekk ni moom political career bi dugal na ko si dustbin kudos to you you've succeeded and lii moo tax nag ma ne Moussa Dieng this is another reason li tax ma ne Moussa Dieng musuta bugga UDP because lii la gaa doon try lu yàgga pour gis ne ñu mun a separate some people from the UDP pour gis ne UDP mu tas yes they succeeded in taking away some people from the UDP waaye alhamdulillah gaa mënu ñoo tas UDP parce que UDP lu ko tas du lii de UDP li koy tas du lii Adama Barrow mi nga xamante ne he was a sitting president mu amee all the powers as an incumbent munuta daaneel UDP wala munuta tas UDP who is Talib Ahmed Bensouda ba kooku mun a tas UDP who is Talib waaye yes ànd na ak nit ñu nga xamante ne ñoom xamuñ sax dañ gis Talib mu ngi dem rek ñu toppa ko xamuñ sax Talib si boppam sax dafa xamul fu mooy dem parce que Talib si boppam nit yi ñoo ko nekk di ko drive di ko yóbbu fi nga xamante ne ñoom foofu lañ ko bëgg a yóbbu waaye moom si boppam sax xamul fu mooy dem sakantuma ñiy toppa Talib yéen ki ngeen di toppa ki jiitee sa kooku sa si boppam xamul fa la mooy dem kooku sax dañ téye loo xam di ko xicam ñu koy yóbbu Talib si boppam maa si ñoom Moussa Dieng yi la Moussa Dieng kii nu mu tuddati ñoom Juka Cissé Baromos Go kan la ñoom kii nu mu tuddati doomi di former chairman IEC nu mu tuddati Mamadou Aliou Ndiaye maa si la ñi ñoo nekk di xëcca Talib di ko yóbbu te Talib sax xamut ñii fu lañ ko di ko yóbbu sakantuma waxantuma la ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di toppa Talib tamit
So lolo bota ñi, the name that, we've given them, confused movement, they are really confused. Ñi xamuñ sa fa la gaay di dem. They are all confused. Why ñu déglu Musa Jeng? You know, because yow da nga jàpp ne pour jële fi boro dafa war a mën a nekk ci keppaaru UDP. the Kepari UDP, yes. Kepari UDP would have been the surest way. Because, but on the Talib Peninsula, the surest way to do it. Because you see, there is something in your politics. It's about timing. It's about excitement. I believe me, the Gambian electorate has changed. And I believe me, Talib, he's that person that people can connect with. And I'm not just saying it, I'll support Talib. No, hell no. It's not about that. So when Talib left UDP, I know it is much more difficult for him to win. Is there a pathway for him to win? Yes, there is. Because when you go out there, Gambians want change. They can feel it. They believe me, someone like Talib could be a viable option. They believe that. So I personally decided, you know what? Sitting on the fence, there are 900,000 voters. By the time everything is said and done, it's going to be 1.2 million. They're going to participate in the process. Most of them are under 35. With these new voters, with Talib's likability, can he do it alone? It's possible. I would like to see a solid coalition of UNC. So, yena nge dega Musa Jeng. Mona with Talib's likability, mona ka niti niñ ko buggee. Ndax Talib mun na ko make mom kena. Yes, it's a possibility. Comme mom nim ko waxe. Why man duma de nax suma bopa. Now he is actually inciting doubt ne Talib mun na ko make mom kena. Why mom Musa hamna ne mom si bopam mom digante ak yalam mom hamna ne Talib cannot make it mom kena. Lolu is practically impossible. And Gambians politics Gambia fum neka ni si jamano jini Talib mom kena mu win the presidency. That is absolutely impossible. Musa hamna lule. Why now he is putting it in a doubtful form. Ne is possible. Why mom do they nak bopam? Why Musa Jeng nini? This is the same Musa Jeng kifit taxaw di wax Talib ne na dem mu form on partyam bu ko UDP jëlute. These are the same people. The same people kon ñom xam nañ ne Talib du ko mëna make mom kena, but they still, brainwash Talib. Ba tey nax nañ Talib biñ ko génné UDP. Légui mu ngi nonu ñu yobu ko be fo xamantene Talib légui xamul fu moy dem. Ko xamantene party sa mënulo ko register. Party. Just to register a party. Simple requirements yi nga xamantene mom lañ la laccé sax you cannot even provide. Ño xamantene sax su sen touri party bi sax dañ ci dé confuse. Chay aduna ñom dañ jaxaso Talib ak gayam mi dañ these people are confused. They are completely confused. Parce que ñom nekkuñ di dem ci sen own yoon. Jaaruñ sen yoon. Yooni ñom Musa Jeng la gaay jël. Té Musa Jeng mu ngi leena wax ne sax yoon bi nga xamantene mom la Talib jël ni du ko mëna make mom kena. Waaye ñom nax nañ ko biñ ko gëné UDP.
fi nga xamantene Musa si bopam sa wanda ko si interview bi ne mom fofu la ko gëna or ne Talib fofu la gëna amé chance nax nañ ko bi ko gëné fofu non. Now he's been doubtful of Talib comme ñom niñ ko dan oyé winnable candidate. Yéna nga fatale ko wonne likable, winnable, Talib is likable, Talib is winnable. Comme gars niñ ko do waxe. Xana légui Talib nekkatul winnable. You see? Musa Jeng is casting doubt. Why you continue to dégul Musa Jeng? Right now there are three options. Already. The first option where a comprehensive, everybody come together. They put their cards on the table. If they all back A&M Dabo, I believe me, we will be in a formidable position to defeat Barrow. It's possible. What I don't like, what I don't like, when I think Lamin Mani came and said something that did not help that. The only way they will do a coalition more, Dabo leads on the UDP, which is okay for that to be their position. But it's not helpful. So what you don't do is you don't put conditionalities at the beginning. Respect. So you see, people like Musa Jeng are very dangerous. Just because Mr. Mane Genana mu wax UDP stand fi nga xamantene UDP loolu lañ bëgg mo nekane to be the flag bearer or a party led coalition mom la UDP nekka di set wala loolu la UDP bëgg. Okay? Pour Musa Jeng, that is disrespect to the other parties. Why Musa Jeng mi du wax ne mom dégout yenen political party leaders yi gaay ñu doon wax sen stand as far as coalition is concerned. Amna ñu fi taxaw ñu ne result 2021 election bi lolu du tax otu dolti determine kan moy lead the coalition. Kon ñoñu wax nañ sen stand ba pare. Ñom wax nañ sen stand ba pare. And PDOIS fee barki demo njaay rek lañ fi wax sen stand. Well, only have no problem. Any other person can say their stand. Any other political party can say their stand. And it is normal. There is no problem with it. But when UDP does, it is a crime. So you see how hypocritical these people are. People like Musa Jeng. Lolu yeb dégg na ko fi de. Lolu du problème ci mom. Why UDP ñom ñoo waruta am that ghost pour génna ne ñun li mo nekk suñ stand. UDP mo amu that right. UDP mo waruta am that stand ne mun génna mu ne ñun de li lañ bëgg ci coalition ñun suñu dugg ci coalition li ak li lañ ci bëgg. UDP mo amu that right. Waaye ñeneen ñi ñëpp mun nañ ko def. Ñeneen ñi yëpp am nañ the right and it is normal. So you see hypocrites? You see hypocrites? He will never denounce li nga xamantene mom la PDOIS. And in fact, li PDOIS def su fekkee ne keneen moko def wala UDP moko def, people like Musa Jeng, you will see them all over. You will see them all over condemning it and denouncing it. PDOIS fii dañ leen ooyoon si coalition talks. ñoom ñu ne ka dañoo dem def seen lifin num tuddaati seen congress. ñu ne ñoom defangul seen congress, even though congress mënu ne na waru leen la stop pour gars dem waxtaan si waxtaani coalition. Because congress soo ko defee balaa ngay defaat beneen congress congress bi nga xamante ne moo fa nekka still valid, am nañ authority still pour jël decision on behalf of the party anywhere. So therefore pour wax ne ñu ngi xaar suñ congress bi after ñu doga dem bokk si waxtaan bi was just an excuse. Okay, PDOIS ñu ne ñoom seen congress bi moo tax ñoom mënu ñoo dem bokk si coalition top. After guy def congress bi ba pare ñu gis leen Honorable Halifa Sallah mu ne moom tam mu ngi create own coalition tokam.
mu ngi create own coalition waxtaani coalition moom mu ngi create own waxtaan coalition am mu bàyyi fi nga xamante ne foofu lañ ko ooyee fi nga xamante ne foofu lañ ko ooyee ñu ne gaa ñu ngi dem seen congrès ñu pare seen congrès pour ñu dem uyu ñooñu dem déglu ñooñu lan lañ leen di wax wala lan la gaa nekk di waxtaan foofu noonu demuñ ñoom ñu dem créer seen own boss loolu su fekkoon ne UDP moo ko wax wala UDP moo ko defoon ni kon internet bi daf doon xar ni kon internet bi daf doon xar maa si ñoom Musa Jeng you would have seen them everywhere ni kon seen for the people by the people foofu dañ ko doon xar ñaar ni kon foofu gaa dañ ko doon xar ñaar parce que gaa dañoo wax ne UDP nit yi oo leen pour ñoom ñu ñëw waxtaan ak nit yi yëpp demuñ foofu noonu xool leen gaa yi dem créer seen own waxtaan boppa ni kon asamaan bi daf doon daanu but you see loolu PDOIS def na ko fii jaamane ñooy dara kenn déggul fi maa si ñoom Musa Jeng jaamane ñooy. And that is how hypocritical these people are. And we need to expose them. We need to expose them. Lolo su fekkee ne UDP moo ko defoon fii su fekkee UDP lañ ooyoon si coalition toog ñu bañ a dem ba pare ñoom ñu dem créer seen own waxtaan billahi ak suma weeri koor bi Musa maa si ñoom Musa Jeng would have been commenting on that di ko condemn. But you see them, it's as nothing is even happening or nothing has even happened. Man ma bañ hypocrite. Man ma bañ hypocrite. Why you continue recording? The trust is not there. The history, 2016, is not there. So, linga wax moy ne ñu ne opposition bi ñun ñepp ci benn jubluwaay bi la dañ war a génne parole. Hit the reset button. The constitution, the changes, things that we have in common. Nañ leen toog ñu waxtaan suñu waxtaanee juboo mun naa am nga bàyyi ko foofu suñ la laajee na yow yaay lead or doo lead press la nga ne leen is simple ñu ngay suñ toogee di waxtaan dinañ leen wax what we're bringing to the table. We have 240,000 bankable votes. su boobaa ñu seet ñoom su fekkee ne dañ am leneen luñ mun a teg ci table bi we will find a common ground noonu ngaa waxee su fekkee ne da nga bëgg a indi juboo but soo tëlee nga ne ñu ne condition bi nii la xam nga su boobaa yow utuloo now UDP believe that the pathway for them to win. They believe if each opposition parties, if they do well, if Talib Ahmed Bensouda, if he does very well, he's going to take a lot of votes from power. And if that happens, that will give them a pathway to victory. For me, that is too risky. December 6th, Richunina. So ko buga peaceful. Munaneka. Yalla rek xam. But I will not put my money on it. For Talib Ahmed Bensouda, his pathway going to target these young voters. Talib is likable. Talib is not seen as Patisangam or Patisangam. He's not part of the old guard, the NPP, UDP, Hehni. He's not part of that. So you see, xam nga Musa Jeng, lolu mota man, for me, Musa Jeng is a hypocrite. Musa is a hypocrite, right? Outright. Musa is a hypocrite. Now, he is trying to paint UDP as a defantekat, a haircut. And Talib and his movement, ñom ñoo nekk nit nga xamantene ñom ñoo nekk di angels, ñi nga xamantene ñom ñoo ñew pour change the status quo, ñom ñoo ñew pour change affaire yi xeex bi ak affaire yi xëccoo wante bi si suñ politics. Like seriously. Talib ñi nga xamantene bu mu nekk si biir UDP sax ñi nga xamantene ñu ko doon toppa ñoom lañ dee gis fii nii di castigate the UDP's leadership, di castigate ñu suñ party leadership boppam.
They attack Yankuba Dabo. Not only these people, but even the institution, the UDP itself. Guy, you don't attack UDP. They castigate UDP. Guy, gain a tamit, betay bayun. Nyung si kawam. Just recently, rekla nekon fi TikTok the other day. Send spokesperson in the diaspora, how much something Damfa or, whatever he called himself. Was on UDP. Si platform bi nga xamantene ken la ci ko mbiri UDP. Platform bi nga xamantene da nga ñew nga wax li nga xamantene yow sa parti loolu la amal Gambian. And that is how you see these people ne ni amaluñ dara Gambia ñi xamuñ sa fan lañ nekk di jublu. Xamuñ sa fan lañ nekk di dem. Ñom dal li nga xamantene mo leen taxa jog legi comme que ñom yaaxul nañ legi ñom amuñ fen fo xamantene fofu la gaay like they have no direction. Legi li nga xamantene mo nek gaay sen problème bi mo nek ne naka la UDP di félé. Naka la UDP di félé. Waaye Moussa Dieng mu ngi try pour sanga ñooñu nonu def leen ñi nga xamantene ñom ñoo fi nekk nit ñu ba ñom ñoo fi nekk nit nga xamantene ñom ñoo ñëw pour change the status quo. Ñi nga xamantene xamuñ sen chamoñ ak sen ndeyjoor. They don't know their right from their left. You get copy nañ ben dem ñu copy 1996 APRC woy bi nga xamantene wala the song that the APRC was singing in 1996 to attack the UDP and ridicule our leadership or our candidate at the time. Like, we need Yaya, we don't need old power. You all remember that song? Right? Lola nyom Talib bim damon felenele. I forgot the place where he went to at the time. Why gisnen ninga hamante hale nyung ko don topa. Diko woreyal that way. We need Talib, we don't need old power. You all saw that video, right? Yen yep gisnen video bobu non. Façon niti yoy non. Talib mi nga xamantene mo jité that movement mom la Moussa Dieng buga wax ne ñi ñoo pour change ñun suñ politics ñi nga xamantene ñom copy won from the recent rhetoric sade. They don't copy from the recent narratives but outdated one from 1996 ñom bobu la gaay dem jël Moussa Dieng daf ñu bëgg wax ne ñi ñoo nekk di updated politicians. Like seriously. Moussa is a joke. Moussa Dieng is a joke. Why you continue to go? He's first and he's the friend. He's going to target young voters. If that happens, he needs to form a coalition with some of the other players. So because most people think forming a coalition on UDP is out of the equation. Man, I beg to differ. Man, ever what never is not possible. Man, I beg to differ. Well, not with you, your AXA UMC. Is it still possible? It's very possible. But I expect a coalition between UMC and UDP. Okay. Before 2016, there was no trust. After the disintegration of NAT, together comprehensively. But it happened. How could this one happen? First, did it. If I were advising the UDP, I'm not going to my advice. No, ñu bëgguñ advice Nafiha bu ñu advice bëgguñ ko jëlal sa advice bi loolu kay tàngoot sa yow sa bopp sa xam nga ko. Mr. Dabo would make a pronouncement. This current back and forth between UNC because ñoom ñëpp ñoo nekkoon ci benn parti. They all believe in the same policies and programs. They mer. So amee sa jabar ngeen tàggoo da ngeen waxante wax ju ñaaw ñenn ñi la naka
yaa namp ci mbaam wax ji xam naka lañ koy waxatee jutu ci gileem namp ci mbaam yaa bon ngeen waxante wax yu ñaaw what you need to do danga rafetal because doo xam sëy bi mën naa happenaat if I were Mr. Dabo I will go out and I will make a big statement take a pen UDP oh my goodness anything against ñi nga xam ne ñoo bokkoon parti we have lot more in common than divided us bëggatuma ko dégg because strategically it doesn't even help us politically ñun benn jubluwaay lañ am pour mooy génnee fi Barrow bëggatuma anyone who said anything about UNC dinaa ko call individually I'll speak against it I will call the UNC leadership basically tell them whether we work together or not suñ jubluwaay benn la Talib Ba Ahmed Bensouda du wax wax ju ñaaw mu ngi am ay gars yu attaque UDP loolu nag la Talib Ahmed Bensouda also because you see so you see Musa da nga war a changer sa jikko nag yeah because you exposing yourself too much yéen yëpp dégg ngeen Musa mu ne li war a tax UDP ak UMC ñu mun a nekk benn moo nekk ne Hetchy Dabo mu génna mu def like a very strong statement warning the UDP flocks ne bugguma gis kenn kuy wax ci UMC wala ci Talib mel ni guy UDP ñun ñoo dee attaque di UMC but I'm glad journalist bi di Garmi mu put ko on spot woon ko ne guy UMC ñoom dañ di attaque UDP and foofu la am track back a little bit mu ne waaw ñoom tamit war nañoo lifin but moom su desoon si moom su fekkee ne Garmi lifinut ko putit ko defut ko tegut ko on spot right there ni kon pour moom problème bi yëpp UDP la because that's where he was heading to so Hetchy Dabo moo war a génna wax ak ñun waaye Talib ak mouvement am bi ñoom mun nañoo def lu leen nee gis nga kii su fekkoon ne nit koo xamante ne dafa jub dafa nekkoon nit koo xamante ne he's not hypocritical right ni kon daf doon wax ne Talib moo war a wax gaayam yi ñu bàyyi UDP ñu focus because in the first place UDP ñun am nañ suñ policies and programmes yi nga xamante ne ñu ngi koy jaay si suñ platforms ñun we have agenda we have focus xam nañ li nga xamante ne loolu lañ bugga te xam nañ naka lañ ko mën a amee that we know for a fact ñun we want the presidency and we know the presidency bi suñ ko bëggee am li nga xamante ne loolu lañ war a def is only to stop Adama Barrow and Adama Barrow we are doing everything possible to stop Adama Barrow and inshallah we will stop Adama Barrow so ñun xam nañ liñ bugga xam nañ naka lañ ko mën a amee waaye ñu moom si mouvement bi mu bokk ñoom ñoo xamuñ liñ bugga xamuñ fu ñooy dem so moom advice am boobu noonu should not be directed to Hetchy Dabo or the UDP, but instead it should be directed to mom ak leadership ambi or leader ambi. Mi Talib. But you see, nit nga xamantene da nga nek nit ko xamantene na fi xare nga rek, this is how you behave. This is how you talk and this is how you expose yourself. Ñu continue di ko déglu. They need to cease fire. Because, look, UNC will never win the election by attacking the UDP. If you feel good, like an emotion, it's not going to do it. They need to stop it. Sumeba, kunekanga dem uti. We have 10 months
Garmi moko push back su du lol du doon wax li. gis ne ñoom li mun a am ak li munta am, right? UDP will go out there, they will see the reality. Li moo mun a am oo li moo mun a ñàkk a am su boobaa ñoom ñu gis ne coming together they have a better chance than staying apart. su ci nit doxee mun naa am waaye da ngay njëkkee di rafetal. You allow for that to happen. Because especially if you want a comprehensive coalition, you allow that to happen. Why not door the rafetal? Because UDP campaigning against UNC doesn't help them politically. UNC campaigning against UDP doesn't help them politically either. So bring them full. Okay. So comme la nga logique bi bu fekkee UMC dem na ba someday mu ne woo. Yeah, Mr. Konate, he's the very one. He's the one who said that Talib should resign from the UDP. And now they are trying to find a coalition for Talib because they know Talib cannot have anything on his own. So now they are trying to find a coalition for Talib. And now they know that very well UDP will not be part of any coalition whereby they will not lead. And for them, they want Talib to lead a coalition. Now they are finding a coalition for Talib. In his own word, I think he will come to it. He said, for him, the third wheel should be PDOIS, Mama Kande, and who else? And UMC. And in his mind, I bet you he would be having this day. Talib should lead that coalition. And Esafal, I think he also mentioned Esafal. But let's continue listening to him. Okay, nanguna legi ñu def a coalition with UDP. Ndax fofu tamit make na any sense comme Talib at the first place mu wara génn Look. You do have sense, I will make sense, I will make sense. The question is whether it makes sense or not. That's not the question. The question is re-electing. So you see, these people, they are in for a coalition with them. Pour ne UMC mu boka si coalition bi nga xamantene mom la UDP neka wala mom la UDP di jité. En comme man nima ko dey waxe ak ñu bari ñu ko dey waxe Garmi loolu la ko laccé. Ndax loolu make na sense sax Talib yow nga joggé si political party nga ne because yow da nga bëgg nekk de leader da nga bëgg nekk a leader da nga bëgg nekk de flag bearer nga génn si political party bobu nonu ba pare political party bobu ñëw mu ñëw jité la waat in a coalition. Does it even make sense? Does it even make sense? Lii la ko Garmi laccé li nga xamantene ñu bari loolu lañ dé laccé suñu bop ñun. It does not make any sense. Why Musa Jeng gisulo Garmi daf ko pin fofu nonu motam mu ngi wax Garmi ne no this has nothing to do with whether it makes sense or it doesn't make sense. He's trying to downplay that. Parce que ñom fu mu nekk ni légui ñom xam nañ ne there is no way for them. Li gaay mëna am rek mo nekk ne ñu bokk ci coalition win su amé gaay ñu am sen 2 or 3 ministerial positions. Li la gaay nekk di lifin légui. Li la gaay nekk di bagen légui. Déglu ko. The option is, can you guys sit down, waxtaan, because Barrow is the threat, and you want to have a new beginning. Ci biir waxtaan boobu lu nekk xëj na ci. Understand na ordinarily or Talib génn na léegi pour gars yi mun a ñëwaat loolu make sense. How come it doesn't make sense? No, this guy is not serious. They find common ground. Most people would tell you for the coalition parties to come together to happen and it doesn't make sense. It's difficult. It's complicated. Is it possible? It's possible. Nakala amin talk waxtaan. If you don't sit down and talk, if you don't form a coalition, now can Talib Ahmed Bensouda win without coalition with UDP? Absolutely. Man, if you ask me, I have always talked about what I call the third force. Going back to 2021,
man my advocacy mooy woon ne even ñoom Halifa ak ñoom Essa Faal ak ñoom Mama Kandeh they should come together and form a bloc run against UDP and NPP. When that was my proposal, it got me even in trouble with guy in UDP at that time. I think that third force can make the difference as well. If you have Talib, what do we do easily? Form a coalition with ñoom LJ Dabo, Tabax Rewmi, the new players, Essa Faal, Halifa Sallah, Mama Kandeh. If they form a third force, they go around the country when you son and UDP and NPP. We want a new beginning. When we are forming this. So you see, so ñoom seen campaign bi is not going to be about NPP. Musa wax na guys seen campaign bi seen this third force. So you see, in fact, this is a breaking news there. This is a breaking news there. Moo nekk ne ñoom suñ defee di third force bi ñoom li gaay di dem jaay Gambian si moo nekk ne UDP and NPP ñoo nekk seen problème bi wala ñoo nekk problème bi. You see? So for these people, it's not about Adama Barrow. It's about the UDP. It's not about Adama Barrow. Because so mo waxee ne ñoom third force bi dañoo dem si Gambian si ñu ne leen ne saanil leen either UDP wala ñun waaye ngeen génnee fi Adama Barrow sax I can understand that. waaye moom li mu wax moo nekk ne ñoom suñ demee di third force bi gars suñ demee li gars di dem jaay Gambian si moo nekk ne soona nañ si UDP ak NPP kon jël leen ñu ñun di third force moo nekk di Talib's coalition xam nga ñun lii lañ dee wax every time lii lañ dee wax suñ congrès yi ñu leen ne you see this UMC is not formed to be in government. It's not formed to go to State House. This UMC is formed only to actually spoil for the UDP. Mota guys in campaign bi yep is about UDP, attack UDP, trying to, castigate the UDP and manipulate people against the UDP. It's all about that. So this UMC, their main goal is to see the downfall of the UDP. And that's it. Their main goal in this 2026 elections is not even, being part of the government. No. If they get that, then that is just, something that just came to their way. But that is not what they are going for. All what they are going for, monekane, ñoom nañ gis na UDP mu féer rek. UMC me. Loolu rek moo leen tax a jóg. Musa Jeng confirm na ko right now. So the third force is going out there to campaign against the UDP and NPP. NPP, yes, you can campaign against NPP because obviously NPP is in the position that everyone is looking for. So campaigning against the UDP, the NPP is normal. It is what everyone should do. But if you said ne yen dengena dem campaign against the UDP and NPP, why the UDP? Why? When UDP is an opposition like you, UDP is actually looking for that position that you all are looking for. Why going after UDP? Why going campaign against the UDP? Why? So limone ka di frindel ne ñun luñ dé wax suñ congrès yi ne ñi ñëwuñ fi pour politique ñi ñëwuñ fi pour génné Adama Barrow ñi ñëwuñ fi pour génné nguur gi andi benen nguur taxul leen a jóg li leen tax a jóg moo nekk ne naka la gaay di xeexee UDP naka la gaay di taxawee si kanami UDP ba gis ne UDP mu fail and te ñun lii lañ dund alaaw man ak suma maas yi lii lañ dund alaaw lii lañ bàyyiwut mu jaala fii moo tax ma ne kuy focus si jaay policies and programs focusal jaay policies and programs man I do it dama ko dee def I talked about UDP's policies and programs on my TikTok live streaming. Even my last program, I talked about UDP's policies and programs. Right? Why tamit?
li nga xamantene loolu tamit duma ko bàyyi mu jaala moo nekk ne anytime these people came out you know pour mislead nit yi wax li nga xamantene amut wax li nga xamantene du diga I will always come out and ma wax Gambian si li nga xamantene moo nekk diga ba pare ma expose guy si Gambian si ñu gis ñu xam ne maas ñoom Musa Jeng ñoom ñoo nekk façon nit bonne façon nit lañ. To change this country, and these are the things that we are going to do to change it. I can guarantee you, Garbi, there is traction. Pour ñu mën a defeat président Barrow. Man gis ma neneen. Léegi ci mbiru coalition bi xëccoo mbaalo bi mu ngi bari ñii di wax nañ kii ñoo am nomba si ñi la ñoo nangam am ñu wax ne kenn duñu force et candidate nangam dañoo négocier wax GDC wax fii even boo xoolee Assemblée Fall moom li mu waxoon mooy di 2021 presidential election di results yooyu noonu kenn du ko jël pour wax ne lii mooy happen pour ñu former coalition ak nangam so ñuy dem ni wax ji nii bu fekkee ne dem nañ fii ba 2 3 months 4 months there is no coalition wala strong coalition ndax fooguloo président Barrow dina win because ñu bari jàpp nañu without a coalition ndax président bi sax ñi mën nañ koo defeat without a coalition ndax suñu electoral system bi just one vote sax soo ko rawee nii raw gàddu la. In 2016, we formed a coalition around October, 3 months before the general election, and we were still able to forge it. The election cycle never got a bit. Now, you see, I'm going to Lamin Mani. Kid of they get the Dr. Mani. So they can UDP's assertion they have almost 240,000 votes going by what happened in 2021. Anybody kula buga wahne lulu relevant to dangora tegebor. That doesn't make sense. That has to be factored in. What you cannot do, and this is where Manala Lamin Mane for June. You don't put that as a condition. So wait a little bit. You see, Musa Jeng sometimes monkey daf de jehal wasis ma gemen sometimes. Musa Jeng mom dañ ko laccé ñu ne ko am na ñoo xamantene tam dañ dé taxaw fi ñu ne 2021 election bi lool du nekka li nga xamantene dafa count wala dafa bokka ci waxtaan bi wala dafa tax duñ set the results of the 2021 as kan mo lead wala kan mo ñew ci kan mo fa am guys alembalal dem mana live stream no understand. So Musa Jeng dañ ko laccé 2021 election dañ ko laccé am na ñoo xamantene dañ di taxaw fi ni ñu ne 2021 election bi waaw lolu du determine naka la coalition di former wala naka la coalition bi ki wara lead coalition naka la moy ñu laccé ko tamit am na ñoo xamantene tam ñom tan dañ dé wax ne ñom duñ dem fi nga xamantene UDP moko lead right ñu laccé ko question bobu non mu ngi dem ton olbati affaire si dem ci Dr. Mane again. So li mo la wax ne Musa Jeng man li ma ko dee wax ne na fexala 101 because here's the thing lim nekk di joxoñ Mr. Mane loolu lañ ko nekk di ko pinpointal ne ñeneen itam ñu ngi koy def but Musa amul problème si loolu de Musa amul problème si loolu noonu te bugut see wax waaye bet léegi he's going back to Mr. Mane he's going back to Dr. Mane li mu wax waaye Dr. Mane li mu wax mooy stand UDP ñeneen itam ñu ngi wax seen stand now Garmi is actually pinpointing to him ne am na ñoo xamante ne tamit jël nañ seen stand am na ñoo xamante ne tamit ñoom tam joxe nañ seen conditions Musa bugul see wax yéen a ngi gis li tax man ma ne Musa naa fexal bugul see wax parce que pour moom ñooñu liñ def is normal there is no problem in that waaye comme que UDP Dr. Mane moo wax wala UDP moo wax that is a problem mooy li man doon wax rek ñeneen yi am nañ right pour wax
li nga xamantene loolu moo nekk seen stand am nañ right pour wax li nga xamantene ñoom moo nekk seen taxawaay waaye UDP moo amul right boobu noonu UDP moom amul right boobu noonu like seriously you have over 200,000 bankable votes. But remember, 𝒕𝒉𝒊𝒏 was also part of the UDP. Do you allocate any votes to him for that? Or no, 0 votes no go jox? Forget about that. Danga seet li leen war a indi together. ñi dismiss li UDP di wax noonu. And then there is this funny term called electability. Garme, naka nga determine kan moo electable? It's a very difficult question. ñaari mbir moo mun a am. It's not difficult. Not that winnable candidate bu moom ñu si ñoo ko fi indi. Ñoom ñoo wax loolu. You must lead by a winnable candidate. Let me say this is a winnable candidate. Thank you. Let me say this. UNC and myself included believe that �𝒉𝒊𝒏 is a very electable candidate. Wow. Why do I believe that he was very electable? Why? I'm going to UDP. And I look at the appeal. And this is someone who contested election again and again and again, and he got re-elected. So he just didn't come out of thin air. Yeah, but under the ticket of UDP. Exactement. But still. In 2018, Talib bu taxawon as an independent candidate to win. Man gëm naa loolu it nag. Suñ ne kan moo defar �𝒉𝒊𝒏, I absolutely agree is UDP. ñoo ko togg ba ñor waaye politique dafa funny. Kan ma jox la benn exemple American book. Gis nga Musa is not honest. I'm sorry to say, but he is not honest. Musa moo fi waxoon ne lu yàggul rek mu ne pour wax kan moo nekk a winnable candidate loolu dafa difficult. Yéen a ngi fàttaliku ba maa ngi wax ne loolu difficult. Ok mu dem mu ne ñoom UMC ñoom ñoo dee wax ne waaw Talib dafa electable Talib is winnable lan moo tax parce que Talib win na fi election mu winaati fi election xanaa Talib rek moo fi win election winaati fi election Talib rek moo fi win election winaati election Rohey Malick Lowe dafa win election winaati election su fekkee loolu moo nekk li nga xamante ne loolu la Musa dee use di measure kan moo nekk an electable candidate wala kan moo nekk winnable candidate kon lu tax waxul Rohey Lowe su fekkee loolu la Musa dee jël di measure lu tax Musa waxul ne Landing Sane is electable and he is winnable lu tax Talib lu tax loolu mu am si Talib. And if we come to, ñi nga xamante ne sax ñoom ñooy contest si election bi wala ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk candidate Halifa Sallah win na fi winaat Mama Kandeh win na fi how to call it as an MP mooy bi mu daanale Adama Barrow so ñooñu yëpp they are not winnable right ñooñu yëpp they are not winnable Talib moo nekk winnable so you see the dishonesty waaye continue leen di déglu kii ñoom Jesse Jackson, these were the civil rights strugglers. Amul luñ defut. Jesse was well known. He ran in 84 for the presidency to become the first black president. He didn't go anywhere. In 88, the same thing. Out of nowhere comes Barack Obama. Guy dañ ko daan siisa ñoom Jesse ñu yàgg nañ fi kii fu mu jógee ñu nga lay olof yi wax naan léegi-léegi ñu dismiss ko ne njiiti yàlla moo koy tànn. Let's not dismiss that. There is something about Talib that resonates with Ghanaians. No. Musa is not serious. Most people No, he is not. Even though the coalition they came together in 2016, somebody like Adama Barrow, he was an unknown, came out of strong opinion against him.
am nañu laa wax ne suñ tànnoon Amadou Barrow or Halifa, Jammeh could have easily won because Jammeh lost by 18,000 votes. Because I'm not UDP, Khalifa Sallam, most people would tell you that Mr. Dabola won, most likely Jammeh would have defeated him. But Adama Barrow was an unknown. Most people thought, you know what? I want Barrow out. I want Jammeh out. It was easy for them to vote for Barrow. No, Musa is not serious. There is something that Talib has. Talib, I'm going to put it in the sauce. Yage, Bumi may be wine. Gayagachi. So Bumi for you cook. He's fresh. He's new. He's different. He's appealing. He has crossover appeal. Oh my goodness. This is not just man rumor. Okay, bam. So lii la gaay jël ñu réelloo ñu bëri ñi nga xamante ne ñoo nekk di toppa Talib nii Talib si boppam lii moo tax gaay you know this is where li nga xamante ne foofu la gaay jàppee Talib karab non naa fexe baaxut fii la gaay jàppee Talib wax ji bu Musa Jeng nekk di wax nii ñi dee wax ne waaw ñun duñ votal UDP waaye suñ jiitalee Talib ñu votal ko ñi ñoo nax Talib si kaddu bii nii wax ji nii di statement ne ñun bëgguñ UDP waaye suñ jiitalee Talib ñu votal ko Talib lii la doon déglu ñi ko nekk di toppa lii la gaa doon déglu lii moo leen réyloo waaye xam nga ñoom Talib ab ñi nga xamante ne ñoo ko nekk di toppa seen calculation bi soriwut xaw ma seen calculator bi seen batterie yi ñoo loo xaw ma lu xew waaye su fekkoon ne gars seen calculator bi was okay the battery was okay and it was functioning foog naa ne yow su fekkee ne nit ñi nga xamante ne bokkuñ UDP ñu ngi laa wax ne yow ñun duñ dee votal UDP waaye UDP suñ la taanee dañ laa votal li nga njëkk a war a seet moo nekk ne nit ñooñu noonu ak ñi nga xamante ne ñu ngi already indi UDP ñan ñoo gën a bari ñi nga xamante ne they already show loyalty to the UDP and any candidate the UDP bring forward gars yi dinañ ko support yow da nga war a evaluate nga seet ñi ma nekk di wasi biti ne suñ ma jiitalee dinañ ma votal waaye you know ñoom duñ votal UDP léegi soo defee calculation boobu noonu di nga gis ne obviously ñi nga xamante ne ñoo nekk UDP ñi nga xamante ne ñoom ñoo loyal to the UDP ñoom ñoo gën a bari so would you like to or will you actually risk the 250,000 voters or more potential voters? Would you like to risk that for less than 50,000 people? For less than 30,000 people? For less than 10,000 people? So let's even say less than 10,000 people. Because as far as we know, they cannot even produce 10,000 voters card to the IEC to register their party. So therefore, ñoom amuñ 10,000 voters cards sax fu mu taxaw ni fiñ nekk ni waaye nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk en ñu dee wax lii sax dañ néew ñu dee wax nii sax very few people ñoo dee wax lii moo nekk maasi ñoom Musa Jeng ñoom Mamadou Aliou Njie ñoom Barrow must go ñoom duñ ko dee wax de waaye ñoom nag loolu seen liñ lañ ko si ñoom they are in for Talib okay ak few other people just few other people ñi dee wax ne waaw ñun Talib lañ bugga UDP suñ jiitalee Talib and that is why kudos to UDP because UDP suñ déglu woon ñooñu si biti
ñu bàyyi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk doomi UDP te nga xamante ne ñoom ñoo gën a bari over 200,000 voters gi nekk UDP ñoom ñu ne leen ne ñun 𝒂𝒐𝒊𝒏 lañ bugga UDP mu forcé mu andi Talib li doon happen to UDP would have gars dinañ ko regret for the rest of their lives su fekkoon ne UDP dafa forcé boppam o dafa nelaw ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ñi nga xamante ne these manipulators gars ñëw ba dugal Talib def Talib fekk nit yi bugguñ Talib indi UDP 𝒂𝒐𝒊𝒏 lañ bugga ñu def ba Talib jiite ba tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo loyal to the UDP this 200,000 plus voters yi nga xamante ne they are loyal to the UDP ñoo ñu mer ba joxee gannaaw to the UDP daf doon daanu ba gémmiñ bi lifin suuf but thank God UDP dégguluwut gaay seen wax yi kelaw yooyu noonu yi gaay dee wax so si gàttal lii moo nekk wax bi nga xamante ne o lii moo nekk kaddu bi nga xamante ne lii la gaay jël ñu manipuler Talib ak ñi ko toppa lii la gaay jël ñu manipuler Talib te ñoom lii suñ ko wax gaay suñ ko wax si seen plateforme people like Musa Jeng ak waa ñoom 𝒐𝒊𝒏 suñ koy wax si seen plateforme you think that ne nit yi ñu dee wax lii they are in hundreds of thousands they exaggerate it as these people are hundreds of thousands people ñu dee wax ne waaw UDP suñ jutalee Talib rek ñoom dañoo sànni UDP when they are just few that is why they cannot even register UMC with those numbers loolu moo tax gars yi mënuñoo register UMC sax with those numbers so loolu lañ bëggoon UDP mu nangu déglul ñooñu give deaf ear te ñi nga xamante ne they are really loyal to the UDP and they are real UDP voters waaye comme ni ma ko waxee rek Talib ak ñi ko toppa ñoom la seen calculator bi doxut wala batterie bi dafa flat. And another thing that I will tell you about why I also like 𝒂𝒐𝒊𝒏's candidacy when he can win. Really, I believe he can win. Why not? Secondly, on day one, if Talib were to become president, he will be ready on day one. Why am I saying that? When Jawara came in 1965, we got our independence, new president. Jawara was a veterinary doctor. Young Madiga, he didn't know anything about governance. A very smart man, but he didn't have experience in governance. One would say that from 1965 to 1975, President Jawara was going through a learning curve. It takes time. President Jawara did not have executive experience. He knew to Jambi, a soldier, lieutenant soldier, came. He wasn't ready on day one. Talib Ahmed Bensouda, he's been mayor for almost close to 10 years. He has executive experience. We've all seen him. He has managed budgets. On day one, Talib is ready to bring about change. Do like a janga, nakale go defe. Gis nga Musa dafa bari caaxaan. Musa dafa bari caaxaan. So Musa lim ñu bëgg a wax fii nii moo nekk ne Talib is the most qualified to become the next president because Talib su ñëwee moom like du nekk nit koo xamante dafa ñëw jànga si presidency bi parce que moom nekk na mayor for 2 terms so therefore manage na ay budget moom xam na naka la governance day dem. But look, Musa, we are talking about presidency fii yow su fekkee ne dañ bëgg a wax koo xamante ne kooku mooy ñëw nekk nit koo xamante ne du start from from zero moom dafa nekk nit koo xamante ne su ñëwee rek dafa bokka parce que li tax xam na liggéey bi wala at least xam na liggéey bi naka la mooy demee loolu soo ko bëggee wax
tek ko si kaw digga, that would be 𝒂𝒊𝒏. 𝒂𝒊𝒏 rek nga mun a wax loolu parce que li tax moom moo fi nekk ñi ci ni nga xamante ne ñoo nekk di uti réew mi léegi nii moom rek moo fi nekkoon vice president of the Republic of the Gambia next to the president. Sometimes daf dee nekk president because Adama Barrow su tukkiyee nekkul ci dëkk bi moom moo nekk di president moom mooy nekk di acting president at the time. So therefore kooku kenn gënul koo xam wala kooku kenn du ko gën a xam presidency bi si ñi nga xamante ne ñoo nekk di uti presidency. So soo ma waxee ne suñu andee am candidate bi nga xamante ne su ñëwee rek moom dafa kick off straight away du nekk foofu doon di laam-laamel kooku 𝒂𝒊𝒏 la mooy nekk. You are telling me ne Talib just because dafa nekk mayor tuutam loolu moo tax kooku su demee nekk président rek kooku du am benn lifin. Are you for real? Are you okay? Seriously? Ki nga xamante ne mu ngi manage ay budget bi nga xamante ne like you know it's just 100 millions. And we are talking about 52 billion Gambian dollars budget. Musa is not serious. Musa is not serious. Guys, I'm done with this guy. I'm just telling you why I'm I done support with his him. candidacy. One, he can win. Can he do it alone? It would be difficult. Will I bet my money on it? Roll the dice? Everything has to work perfectly well. Why so I mean no konjapale. Let's look at the latest data. Forget about what I think. Forget about what I would call anecdotal opinions from different people. Let's look at the last chapter's polling data. 60% of Gambians say that they will not vote for Adama Barrow and he shouldn't run. Did you see the data? I'm not out. So you are data driven. Lawale. 60% of Gambians pare nañ ci Adama Barrow. 63% said that Mr. Dabo shouldn't run and they will vote against him. It's not Mr. Dabo. It's Adama Barrow. 63% said that Adama Barrow should not run. Because he is so obsessed with 𝒂𝒊𝒏. Lolu moo tax. You see? Key problem am bi yëpp dem na ñëw na is Mr. Dabo and the UDP. Musa Jen. His problem is UDP and 𝒂𝒊𝒏. Lolu moo tax ñeneen yi ñu dee foog ne he's a tribalist wala ñeneen yi ñu dee wax ne he's a tribalist which man loolu mënuma ko qualified so man loolu duma ko wax waaye nit yi dañ ko dee wax de gis naa xaritam coach muy génn di defend loolu but lan lañ expect si coach obviously xaritam la ñoom ñoo dee defandoo lu nekka so obviously moom dina ko baag dina ko defend si kaw loolu noonu but again man duma si tilimal suma boppa because I have no evidence to that loolu mënuma qualified ne tribalist la waaye li ma xambe he is so obsessed with Mr. Dabo and then the UDP. Musa disapproval with the UDP and 𝒂𝒊𝒏 loolu moom you know ku goma sa bot sa dang koy gis waaw ku goma sa bot sa di nga xam ne Musa bugut UDP bugut 𝒂𝒊𝒏 waaw su sañoon 𝒂𝒊𝒏 ne nekk président si dëkk boobu noonu su sañoon UDP we will never have a UDP president government in that country Musa su sañoon loolu nag man si suma gis-gis loolu seen naa ko si Musa so loolu mun naa taxaw ma wax loolu ndax loolu ci because by election bu passé ni ñaari by election yëpp wala ñaari woot yëpp président bi dafa wit candidate président bi dafa wit We're talking about a national election. yeah And who is he running against? so def di tey tamit doo ko def ci benn gox kese dañ koy def ci gox yi boo demee bu fóoni président bi war a winaat foofu by election But Garme, xam nga a by election. You run against an incumbent who am xaalis am yëpp preko. Whether it's in Fonyi or in Kayaf. I'm not totally surprised that he's able to win it. yeah but
by-election Massambe ñu bari ñu doon wax ne that's a yellow card président bi li mooy wane ne lose na popular vote not necessarily 2015 Jammeh he was defeated guys man wax naa la ne la anyone who's going to walk into 2026 thinking they're going to win very easily, you are mistaken. Even the same Cyprus data, when everything is said and done, most Gambians, they gave him 30% belief he is going to win. 18% was Talib and 12% was Mr. Dabo. Yes. And it went down and down and down. So there is a potential for... Yeah, niggas. Mungi buga manipulate for tamit. He's talking about the second to last separation living be. Moneka fi guy living on Yunan Talib how 20% 12% for Talib or 16% for Talib and 12% for Hijidabo. Ñu nga xamantene ñom ñoo wax ne kan la guy di voter and everything. That was when Talib was actually in the UDP, right? Why he's actually given a blind eye to the recent polls. Binga hamantene 49% ñune dañoo votal opposition. While within that 49%, 35% said ne in fact Hijidabo la guy votal, and that is the UDP candidate. Why Musa du wax li ya ngay gis mu ngi day fofu nonu mu dem si bi nga xamantene bo mo neka bi nga xamantene sax bu mujjé bi mu baye bobu nonu yeb mu dem mu wax bi nga xamantene bo mo ñew before bi mujjé bi. But guys, I think I'll close the program here because dama sona why I just have to come here respond to some of these claims and these misleading statements, misleading narratives and manipulations in xamantene Musa Jeng lola jel dem ay Africa speak of nono. But I just close this night, but munuma teda te feka waxuma dara ci li. Munuma teda feka tontumal ci li, but betay I will actually do a special program on this on TikTok. Tontu Musa Jeng bu baax fofu nonu sax gën ko tontu because fi sa tay dafa melni rek munuma bay li mu séda nonu without coming out and debunking some of these outrageous statements, outrageous narratives nga xamantene lolu la Musa Jeng nekk di sani ci biti fofu nonu. But dina ñew on a proper program for Musa Jeng. I will do a proper program for Musa Jeng on TikTok. Probably it could be even tomorrow or next tomorrow. Because tay dama gis ne tay tontu ma Musa Jeng comme ni mako waré tontué sax because dama sona dama wacca ci goudi bi rek. And whilst I was driving home ma log into Facebook rek ma gis mu ngi won ay Africa. Then I was listening, my digger me spew all this, crazy things. Mota bu ma ñëwé munuma leka sa leka nguma. But munuma def dara without coming out and then debunk some of these outrageous statements nga xamantene mom la Musa don wax fofu non de misleading Gambians. But dina def a proper program dina ko defal Musa Jeng. So guys, thank you so very much. Silen, thank you so very much. Thank you. Guys, Allah baraka bake nyinkai. Probably for Sama, inshallah. Probably Sama, I will do how to call it, a TikTok live streaming, inshallah. Because I am batatale. Ola atina fa Musa Jeng fa ma jabi no kon lafta ka jabi nyame. But mbe program okela Musa Jeng kamale. Because like I said, this 2026, the chance dealer mol la second time mini boko Musa Jeng sifal. Maybe mol mini alanko they are nobodies. Only all diamuta will kumul for against the UDP and they speak things that are untrue. Probably I can disregard those ones. But people like Musa Jeng, mini alanko ni diamuta mol ke la moyle ni wol fintita nanjang. Ye kumo for mi alanko amanga tonyati. Nte bambasa will come out. Ngela kumoli tane mola ko nyinte tonyati nyin dola mo tonyati en ngaite ne mola mo sifal le fo ila nafiki al fo nga expose moli
because these people need to be exposed. So guys, Allah baraka bake. Thank you so very much everybody. Allah baraka. Good night. Bye.